Let's go. Gumbo Jungden de Jin Jabo Da Jomba Yang Sabo Zobe Sangye Bo Dan Shaku Demba De Wara Jabo Jiden Jembo Gyubo Pado Gyurwa Pada Menonge Demba Sangye Jode De Be Jewo Shabya Tubo Chata Yodo Jabo Jumbo Jombe De Jin Shebo Cha Jumbo Yang Tabo Sobe Sangye Debo Do Jazo Debo Debo Shebo Jiden Kebo Gebo Kalu Lana Mebo Lana Menange Jumbo Sangye Jomde De Be Gebo Kaja Tubo La Cha Tse Lo Jodo Gyaso Jebo Jumbo Jombe De Jin Shebo Jumbo Yang Tabo Sobe Sangye Rebo Dan Shazo Dembo Debo Shebo Jiden Kebo Jebo Dube Kalu Gyurwa Lana Mebo Lana Menange Jumbo Sangye Jomde Aishakya Tubo Lo Shazo Lo Jodo Gyase Ongkante Kami Zo Gyetan Tse Sachen De La Gongpo Jumburne Mane Jiden De Na Choje Zon Te Se Kewa Gyela Jao Zelo Nanda Bowa Chodu Suzan Wa Yeshe Gyaso Serye Longpo Taba Jiden Sona Wa Gongpo Chunye Gyela Jao Senjo Demba Rime Dawe Ja Sendo Chawa Gyala Ja Dendre Gyala Seba Soma Ji Nyame Kinchin Gyala Ja Gongpo Tuji Jen Demba Tamji Genbe Demba Bo Sana Yin Den Gyaso Jin De Jin Gyala Ja Zelo Abe Deja Dewa Giri Gewe Nizo Letro Jin Chizo Dena Jigir Shigyu Jela Ja Zelo Rone Chowe Layan Lava Dala Rabdun Shinje Tamba Yin Gindun Hayan Ja Zelo Dipa Chiam Jatin Yewo Buzum Zobar Gyo Rangi Semne Yonsu Nene Sangye Demba Yin Kama Rabi Marme Dang Yu Ma Sewa Shubur Dang Mela Logan Jinda Wu Du Je Jenan De Data Sonan De Tanshi Sivayi Kohan Dune Genji Radu De Gada Nadan Chiwe La Chube Sive Tole Ruwa Ruwa Sho To the founder, the transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God in thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community and dignity virtue, I prostrate. Do not commit any unvirtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly, this is the teaching of the Buddha.
A mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the four faults, and be delivered from some satisfaction, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Kunjul Dumla Ja Dal Da Ge Tuba De Jin Yom Den De Gyo Ga Ja Ho Bo Re Long Ge Long Ge Gin De Chen Bo Dan Chan Che Zin Ve Gin De Chen Bo Dan Da Chi De Chi De De Se Chum De De Za Mo Na Wa Shi Jia Wei Chi Gi Nan Ran Ge Den Ge Zhen La Nyong Wa Shu Zo Yan De Se Zhen Ba Zhen Ba Jin Bo Ba Ba Jin Re Zi Wan Shu Xie Ra Ge Fa Ru De Jin Ba Sa Ma Ju Ba Ni La Nan Ba Ra Tai Jin Kong Bo Ma Wo De Da La Yang Jin Ge Dong Ba Ra Nan Ba Ra Ta Wu Ten San Ge Ge Tu Se Dan Den Ba Sha Re Fu Dan Ju Zhen Ba Jin Bo Ba Ba Jin Re Zi Wan Ju La Di Ge Che Me So Ru Ge Bu Gan La La Xie Ra Ge Fa Ru De Jin Ba Sa Ma Che Ba Ju Ba De Ba De Ji Da La Ba Ra Ja Te Ge Che Me Ba Da Ju Zhen Ba Jin Bo Ba Ba Jin Re Zi Wan Ju Ge Se Dan Den Ba Sha Ra Da De Bu La Di Ge Che Me So Sha Re Bu Ri Ge Bu Ang Ri Ge Bu Mo Gan La La Xie Ra Ge Fa Ru De Jin Ba Sa Ma Che Ba Ju Ba De Ba De Di Da Ra Nan Ba Ra Ta Wa Ra Ja De Kong Bo Nga Bo De Da La Yang Ran Xin Ge Dong Ba Ra Nan Ba Ra Yang Da Ba Ra Xie Zu Tao Su Dong Ba Wu Dong Ba Ni Su Zu Su Le Dong Ba Ni Xin Ma Yin Dong Ba Ni Le Jiang Su Jian Ma Yin Nong De Jin Du Tor Wa Dang Du Xie Dang Du Xie Dang Nan Ba Ra Xie Ba Nang Dong Ba Wu Wei Sha Re Bu De Da Ra Che Dang Jie Dong Ba Ni De Ci Ni Me Ba Ma Jie Ba Ma Ga Ba Chi Ma Me Ba Ni Ma Dang Che Wa Chi Wa Me Ba Kan Wa Me Ba Wu Wei Sha Re Bu De Da Wei Na Dong Ba Ni La Zu Me Tor Wa Me Du Xie Me Du Xie Me Nan Ba Ra Xie Ba Me Mi Me Na Wa Me Na Me Xie Me Lu Me Zha Me Xi Me Ru Me Le Jia Me Chu Me Nu Mi Ge Gan Me Ba Ne Yi Ge Gan Me Yi Ge Nan Ba Ra Xie Be Gan Me Ba Do Yang Me Do Me Ma Re Ba Se Ba Me Ba Ne Ga Ji Me Ga Ji Se Be Ba Ra Do Yang Me Do De Jin Du Du Ma Wa Dang Kun Jung Wa Dang Go Ba Dang La Me Yi Xi Me To Ba Me Ma To Ba Yang Me Do Sha Re Gu De Da Wei Na Jiang Ju Zhen Ba Nang To Ba Me Be Xi Ru Xie Ra Ge Ba Ru De Jin Ba La Ti Jin Ne De Sim La Ti Ba Me Jin Ra Ba Me De Jin Je Lo De Xin Du De Ne Yang Ye Le De Be Ta Ra Jin Du De Zeng De Na Ba Ru Shu Be Zeng Ye Tam Je Kyang Xie Ra Gu Ba Ru Du Qin Ba La Den La Na Me Ba Yang Da Ba Ru Zo Be Jiang Zhu Dong Meng Ba Ru Zo Ba Ru Sang Ye Zo De Da Wei Na Xie Ra Ge Ba Ru De Jin Be Nga Re Ba Xin Be Nga La Na Me Be Nga Me Nyam Ba Dang Nyam Be Nga Dong Me Tam Je Ra Du Xi Wa Ru Xi Be Nga Mi Zhen Wei Na Den Ba Ru Xi Ba Ru Jia De Xi Ra Ge Ba Ru De Jin Be Nga Me Ba Da Ya Da Ga De Ba Ra Ga De Ba Ra Zang Ga De Bo De So Wa Jia Re Bu Jiang Zhu Sen Ba Jiang Bo De Da Xi Ra Ge Ba Ru De Jin Bo Sa Mo La La Ba Ru Jia Wu De Ne Chong Den De Ding Yin Zhen De Le Xin De Jiang Zhu Sen Ba Jiang Bo Ba Ba Jin Ne Ze Wan Chu La Le So Xie Jia Wa Jin Ne Le So Ri Ge Bu De De Xin Na De De Xin De Jie De Ju Ji De Ba Xin De Xi Ra De Pa Ru Do Jian Ba Fang Mo La Jie Bu Cha De De Xin Xie Ba Nam Yang Jie Zu Yi Rong Xiong De De Ge De Ge Jie Ka Se Ne Se Dan Den Ba Xia Ra Da De Bu Dan Zhou Zhu Sen Ba Jiang Bu Bo Ba Jie Re Ze Wan Chu Dan Tam Jie Dan Den Bei Hu Ru De Da Dan Ha Dan Mi Dan La Ma Yin Dan Bi Za Jie Be Ji Den Yi Ran De Zhong Den De Ge Song Ba La Mo Be Re De Do. Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajagriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble level of protection.
In the same way, condition, comic formations of consciousness are all therefore shares with the phenomenon of activity without characteristic. There are not ceasing and that the pure and the true material and then the seeking or actions, therefore showing picture and emptiness, there is no form of feelings, no recognition, no comic formations, no consciousness. With no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, no spheres of the mind. There are none of these, all the way to the sphere of consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of things. There are none of these, all the way up to there is no all the years life, nor is there destruction of passion death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no fact. There is no wisdom, no attainment, no non-attainment. Therefore, because there is no attainment already established to the wisdom beyond, because there is no steering of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of suffering. All the Buddhas who follow the 3 times are relying on the wisdom gone beyond, fully and freely awakens to master class, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of gate insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth. For though it is no deception, the mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayata, Gade, Gade, Bara, Gade, Bara, O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family, it is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 我也当然的三年嘛，那能就我这个进来些，那能就我这些的，可是那就光是把那些，但能去旅个去别个团，去过呀，去那生个地去吧，去是啊，那地那里去个，那旅个去吧，也不那个马上生个地，看看哪个什么，这我全部有个印度，但哪个什么，你但种的钱呢？ 아니 지금 남주 상고요 하다. 어디 되게 냐면 제가 나다 최근에 내세 시대는 독수고요. 그래서 Now it is Sunday, and Sunday is the occasion for the introductory lectures in the Dharma. An introduction to Dharma, described this way as introductory, is description of physical, verbal, and mental activities, all of them, with particular emphasis upon internal mental activities, as these determine one's bodily comportment, their physical and verbal comportment. They're mind-dependent, and therefore one exercises and conditions their mentality because one's physical and verbal actions are influenced by them. 다 근데 인디 난 셈기 아니 다 셈기 꿀 삼로 땅땅 상예기 토네 아니 치군주고 상예기 개벌도 전부 두고 이거 인디 다 가르쳐 버렸으니까 사고 셈을 정도를 하고 제잖아 니 치르마지 줘발라 요가 땅 쳐줘 요가 땅에 강에 매봐 난 셈기 줘발라 셈 그런 게 삼로 땅땅 요가 땅 맞도나 치 줘봐 요가 땅 가고 이어봐 어떻게 편지 능하게 줘봐다 난게 셈비 아까 도단이 보들 하장 편지 저와 첨부 여봐 보다 이제 남샤 돈은 다 제시디 얘기 해서
as one's inner states of mind, whether they're constructive or destructive, will influence physical and verbal actions such that they become constructive or destructive. In view of this, therefore, we concentrate upon exercises for the development of constructive mental attitudes for the very reason that our external behaviors that are physical and verbal depend upon our internal states of mind. And as there is this relationship, reciprocal and mutual, between internal mentality and external comportment, our framework for an introduction to the Patadharma departs from this. 이제 시단당 하나도 직와 semje imbe chane 아니 semje 수수 그 삼로 당당 봐 줘봐 남주 메자 수수 여바체 안 대나네 당 하나도 다 semje 나는 미 좋아스 미 좋아스게 되는 semje 가장 줘봐 친구 아니 친구고 남도 망보 유죠 대제기 좋아치 자기 열에서 Among individuals, there is variety in outlooks and attitudes. Among sentient beings, human beings are especially desirous, especially given to a proliferation of discursive thought. 빠져당 아주 미 왔으니디 아니 다 지당 직박을 내 년백 초 셰바 있나야 내 년버 삽침부사 통이 내 상부사바 있나야 내 상부 하장 내 상부사 통이 어디게 삼로당마 신이 좋아 되기다 아니 좋아 아니 미 좋아서 당아서 되듯이 나도 tan당하나도 뒤나는 열에서 Among 6 realms migratory beings, the human being is, generally speaking, primed to engage in the gravest forms of negative karma, while also being primed to engage in the most constructive forms of virtuous karmas. This is the nature of the human being. We find ourselves among these, the human realm of 6 realms migratory beings. 다 근데 인류 땅은 미기 좋아하기 아니 심진 시행이 엄마도야 아니 심진 시행이 지금 버그 지마도야 지도가다 아니 지금 시행에 개발도 파고요 근데 여바지 땅은 좀 죄고 나면 대시 하장 망고제기 열에서 That human beings among 6 realms migratory beings have an exceptional capacity, are capable of things that other realms beings are not. Their exceptional capacity is emphasized in the Buddha-dharma. 그때 칼리스 열에서 땅도 근데 심진이 감날 배는 내 상보다 내 니바스 니열 내 상보이네 자 니바이네 자 아들 세딜 레사 세딜 제부 용투야 디 아니 믹세기 빌라 케주 미리 도알 케주디 열에서 The human being among 6 realms migratory beings, that exceptional human being, whether they engage in constructive virtuous karmas or destructive non-virtuous karmas, whatever the karma they engage in, unique to the human being is the possibility for them to see the cause in their karma ripen within the same lifetime in exceptional capacity among human beings. 먼저 그 레, 제부 용단 좀 시험도 통주 용주 레, 걔네 시험을 용주 그 레스, 레 용도 제부 용하게 투주 시험도 어디니 시에서 When we describe the process of causes ripening into their consequences,
there are those that ripen in a single lifetime and become manifest. And there are others that ripen in subsequent lives. When we speak of the ripening of karmas, there are these kinds. 다 통주 육주를 내 세계비 좀 미리 줘야 되네. 연구열 해서. These manifest consequences of karma in a single lifetime are experienced by human beings especially. 거의 파딩염도 개념 육주를 내야 돼. 실제로는 누구다. 개념 육주를 내세는 개와 딜을 내사 아니 개와 치마를 제부 연구원이 레들라 개념 육주. The karmas that ripen in subsequent lives may be accumulated in the present life, and then their consequence ripens in subsequent lives. 다 개념 육주를 내지 나라야 세 딜을 내사는 개와 치마랑은 연구야 내직 야 개와 치마 대가나 많이만 개와 제매가 용토야 근데 레즈 바만 보여 해서 렌상 시에는 육주 됐어. 렌상 시에는 육주 됐어. 개와 지가 레사 개와 제마들 지고 연구야 직 야 개와 딜 개와 제매만 돌반 연구야 근데 레만 보여 나왔는데 내 지고 연단이 두두 개발된대 그래서 The karmas that ripen successively in successive lives, when we speak of the period of the ripening of karmas, there may be those that ripen in the subsequent life, the immediate next life, as well as those that ripen a number of successive lives after the original accumulation of the karma in an earlier life. Therefore, there are in the periods for the ripening of karmas, those that ripen immediately, in the immediate successive life, as well as those that after several lifetimes or more, only later ripen. 전다다리 내 용당 두주 이제 차네 다 통주 인지글래 아니 걔네 신랑 죽을래 레니가 장같이 걔네 신랑 유지 될라야 아니 걔와 치마 대가라 녀야지 다냐 걔와 되는 무튼 양고야 아니 걔와 제말은 양고야 된제게 사실 민도 같이 도와서 어디게 되다 보지 시험을 해서 Therefore, regarding the period during which karmas ripen, they may ripen and manifest in the very same present life as when their karmas are first accumulated. They may as well ripen in subsequent lives. And in the ripening in subsequent lives, it may be that they ripen in the immediately successive life, the very next life, or after several generations later on yet. Some are continuous in their ripening, some only set in after many successive lives. 예, 다 하나만 시에 고야 돼. 가르스나다 통주 인족을 해도 쉽게 보고요. 다들 가르스에서 미 때나 통주 인족을 내대 용투야. 아니 미기 남주 미기 렉도 어디에 토비 레체딜 레사 체딜 용투야. 근데기 가지고 뉴바지 요바 인상 다 가지고 가르치기 어려서나 미땐 될라 le yawasagar migi wasagar rete inayang ko le yewe jibu setila miya le migi we jibu ya setila miya o tende yoba yindu ta mazu chue cheba ina ani mi tinji mi lidin di yoba roa digi ani chue chena ta chue cheba to paba che tugu yoba o tende tsugu yoba resumus Our focus is now on karmas that ripen in the same lifetime and are experienced in the same lifetime. These manifest, experienced karmas are our concentration because they are for the human being
with the human's endowment by the force of the human being's intelligence and understanding. An individual may understand that karmas accumulated in this life may ripen again in this life, whether they are virtuous karmas or non-virtuous karmas. The consequences of karmas, virtuous and non-virtuous, manifest and are experienced in a single lifetime. And therefore, an individual who practices the Dharma recognizes that the human endowment is exceptional among 6 realms migratory beings. 다 된대 인데 다 가르쳐봐. 내 세딜을 내서는 세딜을 아니 내 개와이나 아니 대부도 대화 토리하는 내 미개와이나 대부 민기 요때 이나야 내 미개와 되게 대부 미 맞주봐. 대부디 파용 먹고 내제 대부 사유나야 내 이베 대부 동의 용 먹고 지도야 미바티야 좀 미때나 요래서 Therefore, in the present life, when negative karmas are accumulated, or when positive karmas are accumulated, which result in contentment and well-being, in the case of non-virtuous karmas, negative karmas, they would ripen in the present life, but the human being has the capacity to prevent them from ripening. So the non-virtuous karma has been accumulated, but there is a capacity for preventing their ripening. 다 근데 이들 딱 맞고 치토에 여봐도 여봐. 치토고 여봐. 다 근데 이들 잠바 따오나 다 제약 치도라 가르치도 그래서 다 지시해 받고 그래. 지시해 받고 고고요. 지시해 받으면은 아니 그 간다르게 내가지 수수고 내가지 신기 매바 있나 아니 그 내가 치토고 말어 어쨌든 다 지시해 받고 고고요. 다 지시해 봐 용하나 다 맞아 한번 펴받으면은 아니 지시배 전부 연구 말잖아. 배도 당고 펴받고 그래요. 이 지도를 먼저 따간다 취. 아니 예시. 아니 제가 저는 취 시리지. 어디다 또 뒤다 나래서. Then when a human being has the capacity to do so, is able to do so, then what? Well, they must know how to do so. Not knowing how to do so, they couldn't possibly do so. So therefore, one studies to learn how one may do this, and the process of studying involves listening. And we now are gathered with this in mind. 뭐야? 다디 펴봐 지도 잡았다. 제스 좀 당하는 제스를 다 지다가 좀 받으라. 좀 망고였다. 미수 수주 남주 토네. 아니 다 지단게 사무 로종 변화도 지도달라 이바이나 로종 양얘기 원게 아니 내가 사무 남방이로 양을 내가 자체로 해망고도 봐. 배트나시 아주 최지하게 좀 받으라야. 아니 수수고 남주당 세자인데 야려고 토네스. 아니 고치에 sablo 좀 망고치야 요래서 뭐지. To study now, involved in study are many kinds of approaches suitable to the many varieties of intelligence. And in human society, we see that individuals, according to their breadth of experience and the depth of their understanding, have greater or less scope in their activities. The amount of experience a person has and understanding will determine the depth and scope of their activities, and it is the same here in the Dharma in one study. 수술 선배는 취업해. 야, 취업 안 게, 뭐지, 취업 삼나? 삼로 담아 보는 게 참, 그래. 야, 취업 등지 취업 삼나야? 텔라파도 꿀른 거 돈, 그래. 아니, 수술 지금, 다, 취업 잠시, 취업 취업 삼은 뭐, 삼바도 내가 있나야? 아니, 꿀른 거 돈에, 다 간다, 지고, 그래서 뭐지.
if one is inclined to engage in the very best form dharma might take, this will be determined by one's refined intention in the beginning. If one is interested in a middling, average kind of dharma, then this too will be determined by their attitude and refined intention in the beginning. And if it only occurs to one to minimally practice any dharma at all, this too will be determined by the attitude in the beginning. 굴롱 되려야 돼지 굴롱다 교육 굴롱 이용을 해서 The refined intention and the attitude is both causal and resultant. 다 뒤나는 교육 굴롱도 거든. 근데 교육 굴롱이 다 당고 저거 철치에 굴롱도 교육 굴롱도 고고야 해서 Now, for the practice of dharma, relevant here is the causal attitude. 다 뒤인데 다쳐 안 뭐지 저 약속이 저거 삼나 다 가르쳐 그래서 다 굴롱 창주고 생게 심바 생게 고고야 해서 Now, if one thinks the very ideal form of dharma is what I will practice, then one must inform the practice with the attitude of the awakening mind, bodhicitta. 다지는 굴롱 들릴 때 시험바 저 저거 삼나 다 소소 저 저거 삼나 굴롱 아니 이 중국 선배스 받고 그래서 Now, for inferior dharma, nevertheless, one must, as their attitude, have renunciation. 다 타만 저기 다 나는 다 저좀 저거 삼백에 삼로지 굴롱 땅아 이나야 세 디기 디둘스 저와 매바 치마 편지기 디둘 저와 유베 치마 이 송도 마게바 된 토리가 탈백에 땅한테 원도 함이기 고만토에 귤을 프로투야지 데지 굴롱지 심바 거래서 And the least form, a mere dharma, just a mere dharma, merely dharma, would be to divest from the present life and satisfaction and dissatisfactions in the present life with an objective of securing satisfaction in successive lives and preventing rebirths in hell realms so that one experiences heavenly rebirths in good status. 세 디기 디둘 삼로 땅은 최 제와 이나는 답변 너사 최 차게 보는 말해서 But if one remains preoccupied with the present life, this simply does not yield any dharma whatsoever. 가르치는 거라서 나 최제 거야 인생이 라나 대화 토베야 동에 마요야 동에 세토에 전달은 최치 세 지금 배주 단계 요 야매디 지기 요래서 And why not? Dharma, the word itself, the notion, applies to a process of achieving contentment and alleviating pain and sorrow. 거의 근데 이들마다 남리나나 그런 지지다 수수 미수수 미치가 있나요? 그런 지나서 뭐뭐 용초 그래. 아니 미망고게 미수수 삼로고 돈에 그런 지다 용초 그래. 이내다 남리나나 기부 락 아니 그런 지주 아니 기부 쟁기 그런 지주 아니 기부 다 타마 그런 지주 뭔가 숨쉬어요. 그래서 So in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, where it is the case that among many there are many approaches and various attitudes, within the great treatise identified there are the superior approach and the attitude consistent with this, and then an average approach and the attitude consistent with that, and then the inferior approach and the attitude consistent with that. 다 인디서만 꿀ung 다 가리는 최초 수수라 저 꿀ung 뒤에 초고 뒤에 초고 말에 세기다 하나 쯤더 다운이 개요 말에 가리는 최초로 와 아니 배기우 다들 남는 시바나시 제게는 기우 중국 꿀ung 주도 기우 쟁글 꿀ung 주도 아니 기우 침묵 꿀ung 주도 서다 가르치는 되게 어려서
Now, any attitude may inform a person. There's no law to say this is allowed and this is not. Any approach is allowed in the context of great stages on the path to enlightenment. Described there are an inferior approach, an average one, and the greatest approach. 다 근데 이마이나 단단 먼저 다 남림 상주 남지린 바스 다 딜을 펴선 고순 지기 열어 나다 당주 남지린 발로 펴선 고순 지기 여봐 이나 다오나 꿀은 가르쳐 그래스 다 저걸려서 꿀은 가르쳐 그래스리 다 기우랍 지기 꿀은 주주도 고그래스 다 숨고려서 In the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, which we study and contemplate and cultivate, and which is ongoing now, the refined intention, the attitude recommended there is the approach that is the greatest approach. 이제 맞다 네 가르치는 고거 열었으나 먼저 네 장주 나오나 태선 적어야 돼 아니 미 장주 승리자다 미 장주 승리 또 이야기 아니 된도 다 태선 고순 지기 열이 냠내 지기 열이 다미 장주 두번 제발라 다 장주 두번 제발라 꿀롱 디 메나 꿀롱 장주 그세 맞고 랍 꿀롱 줘야 꿀롱 디 메바이나 아니 장주 무슨 줘야 아니 라가디요 마 제가 메바이인데 장주 줘야 된다 꿀롱 디 고고요 제가 꿀롱 디 줘고요 그래서 Why is it required, the greatest form of refined intention? It is, in the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, required because study and contemplation and cultivation have as their goal, in this case, the achievement of bodhi, awakening. Study and contemplation and cultivation and the practice of the Dharma are to this end, to awaken. Without the greatest form of refined intention, one simply cannot achieve awakening, bodhi. Therefore, the refined intention, the attitude that is greatest of all, is necessary. 나는 지도하겠습니다. 지dengi kambu chawa. 가르치 메이나 당보 미유지샤 미유티 두야 지도라 아니 차시 땡게래 차시 땡라 땡네 아니 수수 삼로 땅 아니 라렌 달기로 와 대나신 지바래 말아서 미유티 미유 라한다 신에 팀제 자주 살아 로버 지기니 네 뒤치도라 내 냠네 지기니스 먼저 켈링기 요바 인도 다 그런데 내도 그런 차를 설정 In the world, in human society, it's always the case that one sets their objective, their goal, and then plans accordingly, and then goes out and implements their plans. And it's no different here. The goal is to place all sentient beings, oneself and all others alike, in the Buddha ground. And one practices to this end, and therefore the refined intention that is greatest of all is indispensable. 당아주기 미유리 가르레스 게 틀나 아저랑 장주 남을 로베기 미유리 가르이베스 저들다 가르진 될라고요 가르진 라고레스 다 저들이 가지도 어예 되레 다 디스도 저들이 미유리나 미유리 가르이베스 내게도 당나 랑기 섬제 탐제 랑 까리 티쳐와이 대탐제 동행을 태워 지기 대화들 대마 지기 다 대화들 대하기 대화들 가르스나는 미 장주들을 거고도 대고 들어가는 게 지기 있어 다 미들에서 If one is asked, what is your objective? Why do you train in the great treatise on the stages of path to enlightenment? Why do you do it? Why do you need to do it? These questions are natural, aren't they? Then what is your objective? What is your goal? My goal would be, having recognized all sentient beings to have been kind to me, to part them from
causes of their pain, to place them in a place of lasting well-being. Therefore, I am committed to establishing all sentient beings in awakening. 어렵다. 미티 그래야겠다. 대단하다. 가르고 그랬으면 루투니지 고기여러. 루투니지 고기도 그룹에 자기들 그룹으로 와. 루쿠가 다 가르치고 대신사 대화로 거 사지 장주로 거야 치도라. 랑 장주 마토 보이나? 신 장주로 거 두고 매번 인도 대탐제 신심제 탐제 장주로 거 배치도 우리가 등할 토고 고도 디토비스도 랑 장주 토고이 삼바디 기다 군주에 대해서 When that is the goal, then we need an individual capable of achieving that goal. A individual capable of achieving it is capable by virtue of the requisites that they have satisfied. The goal is to place all sentient beings on the ground in enlightenment. To do so, I must find the capacity to do so. The capacity to do so is found only in awakening itself. Therefore, I must become awakened. I must become awakened in order to establish all sentient beings in their awakening. This is the refined intention. 뭐 세상다 그런 되게 심바이나 나 가르쳐 버렸습니다. 기부 럽게 다 상도 당당 그런 되게 심바서 자기가 해서 When activities are directed by this intention, then what? This is the intention of the individual engaging in the greatest form. 아자다마도 장주고 셈지 셈비 꾸뭉스나다 어디에서 해서 This is an individual of greatest capacity by the force of this indispensable refined intention. 어이 딱 그런 되게 셈배간다 안다 그런 되게 셈배간에 아니 저 예바이나다 저 삼바이나다 저 고바이나다 다 되게 줄라 그렇도같이 간직 것도 한 냠내 가듯이 제대로 있나야 대탐제로 신 장주 비싸고 그래 치도 장 장주 토바 치도 인사 막고는 되게 심바도 내지 좋나 아니 다저 기부 친부고 저 제바서 자기 열어서 From this intention that is bodhicitta that directs one's activities, thereafter, whatever the activity of study, contemplation, and cultivation, the activities become cause for awakening. Whatever the practice, every practice becomes cause for establishing all sentient beings in enlightenment. One is committed to achieving this. This is one's intention, and one thereby becomes a individual of greatest scope. 딱 그런 되게 심바스나다 그런 데 예배 나네 아니 다내 가르치 제바 있나요? 신라 마지 보내 마주 가르쳐봐 있나 류지 보내 대조라서 가르쳐봐 있나 쌤지 보내 가르쳐봐 있나 양이 탈배 줄을 두고 해 거에 줄을 두고 말해 송스 From out of such an intention, directed by such an intention, whatever the encounter with other sentient beings, whether encounter with hostile criticism, with physical abuse, whatever the encounter, never will it become cause for rebirth in samsara. Always it will become cause for liberation.
뭐일까? 그런 장주 그 생기 심바 생기 삼아가지고 어디 그런 줘야 돼. 근데 저거 어디 가도 수수고다 야 인지미지 최 인도 삼단 요 말아. 수수고 니마지게 내가 가리 뭐나 뭐 그런 데 쬐셔. 쬐 저그래 쬐 구그래 쬐는 야고 열어서. This is the refined intention that is the awakening mind, patichitta, and this is how one would refine that intention to take this form. But one hasn't only got to do so when studying Dharma. It hasn't got to be that way. One may refine their intention at the outset of any activity, any time of day. And when one does, then one ought to do so and may do so, refining their intention this way. 거의 수수 니마지게 내가 그도 아주 지서 더인데 내가 맞으면 내 두고 봐봐. 속으로 저도 내가 이제 내가 맞이 걸어 그런 데 쬐셔 있나? 드링님 맞이 수수 내가 돼. 아니 거의 귤라마도 탈비 귤라고 그래서 And as we must work, we must support ourselves. Therefore, as we go to work, if we were to refine our intention in this way, then all that we do will never become cause for birth in samsara, always only cause for liberation. 거의 드링 공생 땅이나 공생 땅마다 걸어 그런 데 쬐셔는 드링 공생이 아니 거의 귤라마도 하세. 탈비 귤도 그래서 Similarly, when one goes on vacation, before the holiday, if the intention is refined in this manner, then the holiday itself does not become cause for further rebirth in samsara, but for liberation. 거의 최치기에서 강바세 아니 공격 미좀 뒤져 땅 맞이네야 그 최차되고 해서 캡산 친구도 와서 One thereby is in the practice of dharma, yet one isn't just then sitting down and closing eyes and meditating, yet nevertheless is engaged in dharma. 거의 대마지어서 굴롱 마지어서 아니 공격 쉬우나 운하는 때 뒤져 땅 잘라 동서 뭐부터 가르다는 그 최마잖아 나는 처음도 무슨 종 캡산 매어지 종라인인가요 그래서 But then, should one neglect the refined intention and go into their meditation in the dark, at great expense, sparing nothing, yet having never refined their intention, then this isn't any authentic dharma at all, and what a loss. 뭐다 들으면 그 기후 침묵을 그런 죄들이다 이제 안다 기후 드는 것도 다 그 기후 침묵도 그런 죄사도 기후 드는 거 중국 그런 죄 거예요 말아서 Thus, this characterizes the refined intention of the individual of greatest scope, and when one refines their intention consistent with an individual's attitude who is of greatest scope, then there's no need to concentrate particularly upon the attitude of the individual of average capacity or inferior capacity. 그냥 그런 데 쪽으로 레스트와 당선 쪽으로 해서 그런 데 쪽으로 해서나 그런 기후 잡지나 그런 주도 뭐 요되는 기후 침묵 그런 데 쪽으로 해서나 쪽으로 해서 가르치는지나 균진 가토 해서나 다 맞아 퀄리티 기회 규디를 먼저 쌓고 요 말에 퀄리티 탈비 규디 먼저 쌓고 요 그거 요에서다 그런 데 쪽으로 요 해서 But that refined intention of the individual of greatest capacity, that must be refined, that must be put into place. Whereas there are all sorts of attitudes, why is it that this one is necessary? It is necessary because we are not after accumulating causes for births into samsara. We are intent upon accumulating causes that liberate from samsara. 거의 근데 이게 바카서 지금 콜 귤럽만 줘. 콜 타르 귤럽 줘 거야. 가르스는 콜 콜스는 모두 동해나 강해나 풍기요.
원래 타서나 강에를 탈기요. 제가 딱 강에를 탈와도 보고요. 동해를 탈와도 보고요. 동해 양조 동해를 쑥 걸어도 먼저 보고요. 말해서. Now, if we improve on this a bit, it is to say that we are not intent upon further rebirths in samsara, for the reason that samsara is to be fallen into pain and sorrow. Our intention is to accumulate causes which liberate from samsara, for the reason that born into samsara, one is born into a place of pain and sorrow, and the intention here is to be emancipated from pain and sorrow. 예. 다 되게 이리 다 맞아. 자기 먼저 세대기 기도를 삼았다나 아니 출 말에 출 너 제고 유나 새 치마 편지 대와 요한의 탑을 치고 해서 인터넷이 거는 잡사와 세상 다 인도 다 먼저 치마 편지에 대와 세야 되다 뜻이 잡는데 아니 다 가르스 뜻이 잡그래서나 다 먼저 대화다 동해서 모두 치고 그래 대화다 동해 뭐 맞잖아 아니 제치마다 대화가 세치마마다 치마가 뜻이 잡아 이나양 내가 저기 있다고 벤토야다 미바이와 가야 말해서 As I have said already now, so long as we are preoccupied with satisfactions found in the present life, so long as we are, then our activities are not any authentic dharma. Necessary is consideration instead of successive lives and their contented well-being in order to make light of, in order to understand this, one must first be introduced and become familiar with what is meant by pleasure and pain. Without any understanding of what is meant by pleasure and pain, one cannot recognize the value of concentrating on successive lives. 이제 좀다 세대기 동해서나 세대기 대화 세대기 동해서 답변은 세대기 동해를 빼자 세대기 동해도 있는 동해 빼주는 subject 동해 빼주는 좀 동해 뭐네 말해 다 동해 뭐네 가르쳐서 세침에 동해도 뭐시야 말해 동해 뭐시야 동해 뭐네 자기 어려서 When we speak of pain and pleasure in the present life, whatever is meant by pain and pleasure in the present life is really only a mere illustration of what pain and pleasure are. Pain in the present life is mere illustration of what pain may be. It isn't really pain as all it can be. For that, one must take their view of successive lives to understand pain as it really may be. 딱 그래서 우리도 세대기 동해서나 주저 그 차네 세요 튼두지 주저 마음면죠 주저 튼두지까지 뭐 차네 장기 차네 장가 잡토요 주부주가요 어디든지 동해지 차대요 그래서 어째침에 동해서나 주저 그 차네야 하장 그 뭐수마도 주저 림보 아니 장가 그 차네 하장 남랑 망보 뭐 전에 동의 디스페 방사 주부츠 투야로 모두 제 못투야 동의도 차기를 해서 Pain in our present life, in terms of its duration, is finite, short. Its essence allows for characterization, can be described, and its varieties are few enough that one can point them out and indicate what they are. In successive lives, there's no measuring the duration of time. It's so exceptionally long-lasting. In its varieties, the varieties of pain, they are innumerable, and its nature can hardly be characterized.
오야, 근데 우리 좀마다 치매 동행 무엇이 위유나 다 치매 동행도 뭐 생기고 요래 다 치매 동행도 뭐 생버 제발라 아니 년도 년도 동행다 년도 동행사 루스 수수 간다 당고 년도 동행 년도 동행사 많이 친 아니 뭐 생기고 그래서 To comprehend pain as it will be met in successive lives, one must identify and characterize pain as the pain that will be experienced in successive fortunate rebirth, as well as pain that is experienced in successive unfortunate, disastrous rebirths, both kinds, that there are the pain in fortunate rebirths and pain in the misfortune of disastrous rebirth. 오야 다 년도 동행데 대시 양화 년도 동행데 하자라고 지구 남자 마보 여바이들 동행 못 주시비 당고 매송의 동행데 무슨 투나 아니 대류 동행 남사 무슨 투고 여바 근데 이들 몰라 우리 동행 뜻이 자고 요래서 Pain experienced in fortunate rebirths is lighter, less than the pain experienced in rebirths in hell, which is excruciating and of many varieties. And so, for a familiarization with pain as it is, one may begin describing pain found in the hell realms, and afterwards it is then easy as well to identify with pain experienced in fortunate rebirths. 오야 다 대한 동행 묘야 레들라 다 남이길래 아니 기둥길래 아니 대대길래 림바 망고 유변나다 남이길래 일단 또 용용에서 배차네 아니 동행면도 그냥 손숨이 동행에서 버티시기 어려서 Pain that is experienced as ripened, fully ripened pain. There are various forms of result. The fully ripened result, the causally concordant result, and others. But especially important is the fully ripened result, which ripens in rebirth in unfortunate realms, these three unfortunate realms. 오야 다 대나는 이거 당아서 레기 이거 니모 투숨 온게 당아서 이거 지기로 레사기로 와 레사도 잠바 달레 지분남이 지분 디베 지분 레 침부 사이나 예사디 예송이 예사디 녀와제 달레 징스 사이나 예다라제 이네 레 추다 추마로 사위에 계절 둘 되게 뒤에 빼져 온다는 뭐 세단 뭐 되지요 해서 When non-virtuous karmas are accumulated by the influence of the three poisons, those three poisons causing one to engage in negative karmas, those negative karmas, when they are very grave and serious, result in their consequence birth in hell realms. When the negative karmas are of lesser severity, then they ripen in their consequence birth in preta realms. And when the negative karmas are less still, yet negative karmas, they result in, as their fully ripened result, birth in the animal realm. 오예 근데 이거 다 레디가 다 만두고 싸베 레디라 레 침부치 징치 순주치 근데 수수로 다 레디가 싸요 디가 싸면 아데 되게 세디 여러스나 이시다 카오래서 Regarding accumulated non-virtuous karmas, those karmas that we have accumulated, it isn't at all easy to say, to characterize our personal store of
accumulated karmas as being very great or being average or being less. This is hard to measure. 뭐야, 땅은 좀 미개워 주체돼. 미개워 주가 내 자부체 내 두고 내 전부 쌓여 봐 있나? 그 제부 남이디 냐월 깨버려 냐손 깨게 손에 냐와 깨기로 와서다 레디 아주 쌓여래 요 말에 다 저한테 직 아니 저 레디 쌓잖아 아니 제부 거기 그래서는 냐월 깨기 그래서 저니 거기 그래서 와다 저니제 아니 냐월 깨나 아니 가리요래 사 가르치 그래서 다 저숨 뒤요래 손 Among non-virtuous karmas, 10 paths of non-virtuous karmas, when all of these have occurred with great intensity and are accumulated to us, then their fully ripened result is the misfortune of birth into disastrous lower realms. The karmas are accumulated. Now the question then is, are such karmas accumulated yet or not? That would be the first. And the second would be, supposing they are, then where does that leave one, deliver one to? And the answer there would be one is born into hell realms within the disastrous lower realms. And then the third question, should that be the case, then what follows? 다 저와 당보다는 아주 레스 아니 예son 냐월 깨 레사 예배 저나 레 예배스 저와 당서는 당은 좀 매망제 저는 미 미디세메 내 직세메 내 제메스메 저와 당은 지도당 당은 라신 수강갈 이 저와 용을 해서 Now, when asked, do you have karmas that will cause your rebirth in hell realms? When asked, most would respond, well, I haven't killed anybody. I didn't murder anyone. Likely not is the likely response. 다 뒤도 만한조 단다 근데 드링이 소제네 달로 소제네 다 미지딜 소제네 사마게 다 되게 좋아돼 아무도 수침부 용을 해라 용초를 해서 And it's fair enough what will likely occur to one that, well, in reflection, today I didn't murder anyone, and I didn't murder anyone this year. And so far in my life, I haven't murdered anyone, and one may think that way. It's fair to think that way. 수 레사 메사나야 내 마사가 보는 지초로 해서는 이 예바요 말해서 But is this review and conclusion that thus far I haven't accumulated such karmas conclusive? 가르치는 있으나 랑기 레사바 마템바 찍여 아무 랑기 레사바 랑기 마셰바 마템바 찍여 찍세 다 니바데라 랑기 셴라 체도 죽게 레요 셴라 체도 죽게 레요 숨바데라 셴기 레사바라 랑기 제수 이라와 레디 숨여 참 리숨데 가지고 빼면서 중 년가 중요하게 년가 사고 시작을 해서 Now, why isn't it conclusive? And it is not conclusive. It is not conclusive because there are negative karmas for which we are responsible that we fail to recall or do not understand. That's the first point. Secondly, there are negative karmas that we induce others to commit. And third, there are negative karmas that we celebrate. And across these are all forms of negative karmas that we really do risk being responsible for. 제가 들리기 당한소리 레드 매삼 로 대우 체주가 디시라 이런 예바요 말 이제요 말해서 Therefore, do not be overly confident in yourself or complacent in your assurance that you aren't responsible for any negative karmas whatsoever.
당장 같은 놈만 인부터 없이 제시 계획 년 이들도 뭐 년 여바이나 디바 배는 소주에 디바라 배천바이나 란디 소주바이나 직 소주에 디바 직 현지 소주발라 제수 이랑와다 현라바 쩨니 제바이나 디바디 다비 지기는 니는 시트 대비여로 와서 가는 것도 되게 괜찮이 봐서 And already explained in the context of the application of antidote power, already explained has been the fact that when one engages in murder, then the responsibility for murder is responsibility for one instance of murder. But when one rejoices in another when they engage in murder, or induces another to commit murder, then one is responsible for 2, 3, multiple. One is responsible for more than a single instance of murder. 예, 그다음에 되게 인도 맞을라. 맞아 당부들이 저랑 녀를 계약에 레사 예배 저랑 레디 예배 스티브 땅소나 말은 매스 남산 내 접초줘도 이거 말해. 제가 삼고 마십 사보다는 다 레디 파진 뭐랑 매스 이렇게 라베 내 맡은 얘기 하나 랩돼요. 해서 So, therefore, the answer to a first question, are you responsible for any negative karmas that will cause your rebirth in hell realms? There's no basis for any self-assurance that you yourself are not responsible. For careful thought will really reveal to you that there is no real ready answer to that and no ready self-assurance. 다행히 것도 없이 사교된 적이나 다 믹스해. 소소소 그냥 내 제투가다. 이것도 없이 그냥 내 땡이나 보다 간다를 불러도 마서는 추구 장마스에 차와 지바 차대요. 어서 But with the application of antidote powers, then one may well purify such negative karmas, purify oneself of such negative karmas. If one has in place a foundation for the application of antidote powers, then by the force of practicing on that foundation, then one may, just as one may wash away a stain with water, one may purify themselves of those karmas. 예, 박상마의 마수가 인부도 없이 그 상마의 마수가 단들 매선 되나 단들 될 이것도 치야 어디보다 폐 망도 제대로 이거 매선 대대가서는 이마지 수수마게 깨잖아 근데 저 이바들래요 그래서 But if one leaves those negative karmas without purifying them from oneself, assuming that there are no such negative karmas, then meanwhile they continue to multiply, and having multiplied, then one will be born into a hell realm, and then there encounter that second question. 예, 수수 조금에서는 그 뒤로를 요말 그 왕치보를 내생이 레도 수수 레 매산되는 그당왜 lapsan 칼레지가 잠모가 뒤로를 간다 내생이 레도 니모생이 하장게 다 간다 그 수수 샤바체는 샤메나 아니 남지 뒤도 남지지 마도지 그막 따다 뒤도 사실 따다를 계획을 해서 세상 대인들 다 녀를 게 이거지 내 샤과선 내 여바체 내 마샤바 있나 레디다 특사 거트에서 녀를 되게서 좋은 이거지 내 데려서 One assumes
I'm not destined for any such misfortune, but regardless, one has no influence, no autonomy. One finds themselves powerlessly led downward into unfortunate rebirths. Meanwhile, assuming I'm responsible for no such karmas, but one hasn't got to be active at all, the negative karmas will do all of the work, seeing to it that one ends up there where they are destined into the hell realms, having never confessed or acknowledged any responsibility for negative karmas. And then at the time of death, one finds in the very next instant, there one is born into the hell realms, and the answer to that second question has been supplied to one. And meanwhile, never did one confess or acknowledge any negative karmas, and there one ends up. 뭐야, 딱 저 숨어들려. 녀와를 깨타나? 아니, 가리열에. 나한테는 녀와를 이렇게 간직시키기 그래서 저거도요, 저거 숨어지. 나 녀와를 창의다. 아니, 가서 잠깐 망고됐다. 이게 들리는 거래, 숨지. And born then into hell, the third question concerns what the experience there will be, and their experiences are had in hot hells and cold hells. 뭐야, 딱 먼저 뒤, 야, 내렸다. 간다 먼저 람림 시다로. 나 좋아 가시나? 공주 왕의 레사가 저거 레좀 간제 녀와를 깨야지. 대자 왕의 레사 좀 망치 이달을 깨야지. 비무 왕의 레사 셔가 저거는 그냥 손을 깨야 왔다. 그냥 되게 대자시다 비무 숨을 레 사단 왕의 그냥 손을 깨야 그 맞는데 야, 나 좋아더라. 하고 손을 해서 We are, for the moment, following the presentation in the great treatise on the stages of the path to enlightenment. There is in the Mantrayana as well a formulation that from any hostility or hatred, the consequence is birth into hell realms. From any lustfulness, result is consequences birth in the preta realm, and from ignorance, birth in the animal realm. 자기들의 저와 요하를 세상은 초가나라 시에요래라 아니 즉 파게 공주의 님이시리 공주의 제부들이 손이냐와 여자고 한게 아니 야바사족의 제부들 보라 아니 이다 기야가 가장 저와 참고요 아니 티모 왕기다 불을 기야가 곧 대시에다 저가가 그러니까 야지 전에 따바 예보다 용시 받아 영화 마요나야 딱 간다니까 지금 먼저 되자시다 티무슨 거 레사기로 레사비 레기 티분나미기 딱 그런 따다다다 저어서 차대요 그래서 In ritual practice, the connection between hatred, lust, ignorance, and their consequences, birth in hell, preta realm, and animal realm. Not always is this connection reinforced everywhere, but the connection is there. The connection between hatred, desirousness, ignorance, which cause our actions, and their result, their fully ripened result in these unfortunate realms. 뭐야 딱 레기 티분나미기 예외되는 멤버이나 아니 녀와 민사들다 장애계 아니 녀체와도 녀고스 녀와 장가들 다 주는 수 도움점은 다 되게 장애다 녀감 좁게스 장가계 그래 이네 다 녀감 좁게디 아니 감 찍으래다 감 장매요 제가 녀와 그래서 뭐 하장 뭐 아주 감 단다 감 잠불린 감 되게 원치는 녀감 좁게스 잠불린 감 안 보여 봐 제가 녀와는 장매 열어서 아니 가르사 초게디 아니 감칙 그러와 감칙 잠링식 나오와 아니 감라 아니 디 링시면 링문다 요번 링미더 요번시 녀와스 마고 그래서 from underlying karmas
consequences that result through their full ripening in births, in hells, and the hell realm, one realm like a world with its many continents, this world that is the realm of hells has in it the 8 hot hells and 8 cold hells and occasional hells and neighboring hells. So in all of the sites in this realm that is the world of hells, there are these 18, if we count them that way. They are one place, but a place with these many sites within. 야, 문제 표고도 문제 표도 점령 지워 찾았어요. 점령 지워 찾아야 되도 녀와 지워 찾아야 그래서. And as we, when making mandala offerings, make offerings of many millions of world systems, there are many millions of world systems that are worlds of hells. 야, 다른 아주 레 사야에 여기 온도 지는 뭐 숨래. 아니 사야를 랑 류기 선은 루마 이 숨래. 아니 류지 거네 이거 다다 없어 좀 잡아이나 아니 류지 거네 이거 숨 아지 거네 이거 시 아니 이 거네 이거 숨 당아서 되게 이거 초동 전에 이게 주스 다 장가도 되게 여러 숨 Karmas accumulate through actions. Actions are motivated especially by the 3 poisons of hatred, lust, and ignorance. These are enacted physically, verbally, and mentally. Physically, in 3 ways, verbally, 4 ways, mentally, an additional 3 ways. So we speak of, in sum, 10 non-virtuous paths of action. 지난해다 상대 그는 소주가 따고 소주가 지불을 차셔봐 있나요? 여자고 온 소주가 세당고 온 소주가 디모고 온 소주가 다들 그들이 지체 손이 열어서 Even when we take only murder as an example, the taking of life may be caused by hatred, by lust, by ignorance, these causing one to take life. 어디다 미겨 죽을 강갈 봐. 잘 보겠어. And this similarly may be applied to all of the 10 non-virtuous paths of action. 다 되게 내쭉 싸워도 장가 제대로 좀다 레레레레레 제불라야 아니 다레 레디 종어 좀 상황 자고 체나 녀와라게 등체나 이다라게 충무체나 둘이게 어다 이게 가만 향해 잘 보냈어. 그러면 지금 빼샤 한번 찍을 시 전반적으로 가도 잘 보냈어. And when karmas accumulated are of these 10 kinds, there being these 10 non-virtuous paths of action, each non-virtuous path of action that may be motivated by hatred, desirousness, or ignorance may be executed with preliminary intention, full execution, and conclusion, such that the action is of great intensity, in which case the consequences birth into hell realms, or the intensity may be average, in which case the consequences birth into the preta realm, or it may be of less intensity, in which case the consequences birth into the animal realm. And this is the case for each and every one of these 10 non-virtuous paths of action. One may take one case of a negative karma and its ripening, and then apply this to each and every
one of the negative karmas. 뭐야, 제가 먼저 맞춰 최고매 맞지 매상 삼로당도 되오진 돼요. 먼저를 내 하잖아. 망고유도 별로 대가잖아. 아니 그 당고 수술 동행 말려나도 되겠다. 동행 감식을 내서나 아니 너야 타고 여러 가지나 너야 제도라 당원에 내 되게 뭐시 아니 내 되게 되고 그냥 손 계기 하고 아니 델레 이마이나다 델레 너야 탑들아 아니 최제 것도 없이 된 거야. 님부터 없이 그냥 내 지구에 지도가 있나? 레디 다 그래 레타는 지구 동에 용 거예요 말로. 나는 평상 첨부도 왔어. 어떻게 들을 대샤니? 제마들 다 예외 동에 쉐어해서 Therefore, there's no cause for confidence or self-assurance if one is complacent and at ease, supposing they are not responsible for any such negative karmas, then this is all well and good until the moment arrives when one finds themselves in the midst of great pain and suffering, at which point it will be difficult to avert any outcomes. And so now for us, we would familiarize ourselves with karmas and familiarize ourselves with the process by which a karma precipitates birth into hell, so that we may now avert such outcome through application of antidote powers. By the application of antidote powers, we may extirpate, eliminate these karmas that would result in pain and suffering. We may eliminate those karmas, avoid the pain and suffering that they would entail. And then if we do this, then it is very much to our advantage. 다 나도 예외 동에 제마라 셴다 바바테 테나만도 예외 동에 쉐가 지미가 여국선데 당볼 레 남샤드 쉐가 인스타 드린 거 배시 안에 딱 저틀리지 모두. And the next time we will describe the pains of the hell realms. But if we keep harping on this just now, it will we might tire of it. So we've touched on karmic causality, and now we will conclude here and open the Q&A. 뭐야 저 뭐라 예외 동에 시라는 거 사용해서 Alena, lungba shaba nani lungjosa yomares? 뭐 이야기 신사적으로 아주 다 뭐. Yergi sinsa. 다 강가배 기부 예배가 초 예배가 가도 누구시나 그냥 다다 선나 초나 되게 많아 저는 대신 예배 동에도 많이 예토야 삽삽지 예사들 네 서울 해서 So in to a group who's familiar with life in a developed country and its enjoyments, to go too heavy on pain and suffering isn't likely to go over well with the group. So we just gradually make room for the consideration bit by bit. 기부 예배 가도 누구째 많이 하신다. Because a listener might just say, "Hey, don't bother me with that." 맞습니다. 이제는 빨리 나가서 You have any thoughts with this? 우리 예서 빌레서 네 빌레서 Yeah, yeah. So when I think about the attitude of bodhicitta, that could be a way to avoid discovering the sources of pain within me. It seems that way. It seems that way to me. Then
nga ani jangchup ki sim gi peyun kyang kyang samla tang de na dene nang gi sim gi ani le dikpa sak sarkyo yobe sorodi ani nyongi mare 이 삼로탄다 개발 직체 니나다 장주비 셈 삼로탄와 되기 레디 콜라 갑자기 자기와 레디 그 매버 소토고 꽤 말해서 maybe think carefully through that consideration of bodhicitta and the awakening mind of bodhicitta addresses and eliminates those negative karmas. It is one of the characteristics of bodhicitta that it does so. 장주 삼로탄 거야 프랑 레디 매버 소토야 자기를 와서 It is the very condition making possible the elimination of those karmas. 장주 셈 코랑 레디 매버 소토야 리버디 와서 It has that potential. Da karirasena susuki ani jangchup simki peyon kyang kyang samla tandena dene susu le momane ti pasat ani nyongwa di ani rangi simla ani kor yongi mara. 딱 Samla di kor yongi mara. 마다 마코르다 이네 포 레디나 니버메 소토로 이 고버디 상고 이네다 이 바주 전투약 지도를 먼저 다들 동행시에 거야지 난 레디 전투약 지도 봐 그다음 이 전투약 지도를 먼저 동행 거면 시기요 해서 Dwelling on bodhicitta, it may be so that one's responsibility for those karmas doesn't occur to one, but bodhicitta is removing those karmas, as this is the very function of bodhicitta. Now we to recall, to remember our responsibility for such karmas, explicitly consider them now. 어이 삼로 흘르지 따나 장주선기 편 삼디 아무 동행이 뭐 맞잖아 장주선기 편 삼마퉁이 오지 그래서 But if one sits down to consider the awakening mind, bodhicitta, and its advantages, one will not arrive at a recognition of its advantages without first their familiarity with pain. 장주선기 편 삼디 대화도 되기어를 동행이 메디어 봐서 대화도 해야지 다 삼로지랑 숙치 몰래 잘해서 When bodhicitta is considered, it is for the very reason that one has already recognized that pain is undesirable and contentment is desirable. 가져가도 막 프리티시 삼라고 보통도 Thank you so much for Yeah. teaching this. I have a question regarding to creating negative karma that we are unaware of. I like to watch movies, action movies. You have two movies. You have good character, bad character, and during action, good character kills a bad character, and during that short time, I would feel a bit happy because the good character kills the bad character. So during that moment, have I create any negative karma? Or when I watch a YouTube video, YouTuber would go out fishing or hunting, then YouTuber would prepare food from the catch. Again, during the video when I watch, I enjoy it. Have I created any negative karma when I watch the YouTuber catches games or fish or so on so on? Dadi ani le saksugi korlare, dadi masamshindu le ani le ngemba di sa yonggerwa. Dadi ni pena ngayi bayina
예 아니 로니엔 따일라가고요 데모 따일라가고요 아니 데모 망체와라 아니 민gem바당 장 아니 장보 미 아니 셈바 장보 직제 아니 민gem바 직제 데니 카페차 다 디타도 잠발라 아니 미 장보 되기 기억하 톱네 가 아니 디 쇼네 뭐가 데네 아니 게 용기도 그래. 다 데드 아니 레 페나티 민gem바 직 dus chene yani lenge but den sai yongre be chikche tene shemba yang yore temo de la ani youtuber ani serkin chik yore konso ani nya zenga drogere yamene rida sega drogere rida gyapka drogere wa ani ti simchin chik ani sene ani kala zog yore ani kala rane nga ga wo ani jung yong do jizan de do lenge but den sai yongre be 아, leg, itu tambah masuk leg tersi jadi, kan tersi jaya mampu yore, ane ya jaga lagi pe mampu yore, tili yore. Sekarang leg kurang mana sih sago sen, samlo tang yona leg, tongbo leg, chaga yore, cikgu. Regarding karma and explanations of karmic causality, there are many approaches to explain karmic causality. Many illustrations are given to illustrate karmic causality. And really, when one carefully considers karmic causality, one is looking at a phenomena that is even more subtle than emptiness. Ôi, lễ xa thì là ta thành một lễ chỉ bu yong dang dang lễ kurang cái ngô rồi chỉ được cho anh yêu là ngô rồi xì cho sắm bao thắt đục xì để xì khó để thằng đó nhắm nó ngô rồi cũng chạy được thì cái giảm mess xì sắm bao cho thắt đục lễ về chỉ bu ngô rồi chạy được đó thì thằng đó ngô rồi lễ 알을 통ngô rồi mà có thể mà làm được kurang bây giờ số giải rồi nó thì cái giải rồi In the process of accumulating karmas and then accounting for karmic consequences, one characterizes every karma in terms of its base, the intention accompanying it, the execution of the given action, and how the result, the conclusion of the karmic action itself. These four features to every karmic event. And what causes us confusion is the idea of personal responsibility, such that we may say of ourselves, I didn't do such a thing. Now, one must think in terms of a basis, the intention, the execution, and the conclusion of an action. And when we move further into the great treatise on the stages of the path to enlightenment, we will return to these. 그래서 먼저 강아지 강아지 비바데 삼약에 어느 소주가 레나 미직 세베 레지 위면은 레딜라양 다 레딜라 아니 굴룽 그 개별 원들 레 개와다 미디어 drogo야 양 레프랑 지리고 조와 잘려고 거네 레 남이 지금 제발 아주 뭐라 막 14고도나 되게 사선 더 그랬습니다. Now, for instance, for a particular karma, for instance, murder, taking life, in the event of taking a human life, in the analysis of the action, one must consider the intention. And in consideration of the intention, or in analysis of intention, a karma of taking life may be found to be virtuous or non-virtuous. And similarly, in the execution of murder, in the execution of taking life, the consequence in terms of the fully ripened result will be
of different kinds. Now, this analysis is necessary. 그러나 꿀ung 닝지 왕 미세바요. 꿀ung 콩도 왕 미세바요. 대샤 왕 미세바요. 콩도 배경 것도 이모도 좀 소주가 샤기와 되는지 네가 닝지 왕 세바죠. 왜냐? 다 거기서 이거치 좀 개발 방법 또 대부분 남이 용수기 남이 수치 좀 개발 방법이 없어서 Directed by compassion, one may take a life. Influenced by hatred, one may take a life. Influenced by ignorance, one may take a life. And influenced by desirous attachment, one may take a life. The three poisons cause us to take lives. We may add to this the direction given by compassion. Now, these will be, under analysis, found to be of greater or less gravity in terms of their fully ripened result. 옆에는 닝지 왕 미세바는 배는 미지조나 미두자죠 그 미시바파 미시마 뭐 소주고나 거기 신 소주 뭐 주야다 아 그런 게 되고 레디 마사야 전달로 프랑스 닝지 왕 근데 세바 근데 용거를 진짜 진짜 레 닝지 꾸는 닝지 왕 소마이도 제부 냐와라 그 말도 양 따스다 대시에 해서 For instance, compassionately, realizing that there's an individual who murders others and must be stopped. And this individual, by doing so, is accumulating for themselves negative karmas. Realizing this compassionately to take this individual's life, under analysis, there's room for debate whether the karma of taking life of such an individual compassionately results in a fully ripened result of birth in hell realms. 저랑 내모네 저기서나 저랑 내가 이만치기 나라랑 내 맞미기 따위 자와치기나 암종 예배 자와치기나 다 생기 삼로땅 자와치기 유연하자 다 자와디 맞이고는 꿀롱나 딱지 제리 아니 내 자와치기도 디바치기도 딱지 제리 다 냠내래 개심을 해서 맞어. Now, really, to address your question, whether listening to something or viewing something or even thinking about something, whether those activities are virtuous or not, depends upon the intention underlying them. Therefore, we must review the intention underlying any given action. If you have a question, prepare it.
Looks like Manjushri is raised his sword of wisdom and has This is kind of a tricky question. I'm not sure it makes sense, but if I am aware of non-virtuous conduct of my own, and I'm now seeking an appropriate form of antidote practice, is that not also a form of grasping? What should my intention be? Should it be for the benefit of others that I want to perform these antidote callings, or can it be exclusively for my own benefit to avoid hell-notes? Or that activity maturing, that negative karma maturing, multiplying. that chiwa shukakhore the susugi le nyamba sakwa de la tene and that hagone and nimbo top shidits so dena so lamna and tsene and yamna chewar pesun cheba yena 아니 디야 아니 친생기 러기 콘서 또 군용 브라보 아니 지야요나 아니 군용 가르시 고그레 아니 심진 심페 된다 로발라 랑기 레응엠바 덴저 아니 메바 조아르 베전 체베 군용데 아니 고그레 야메나 소소 아니 냐와 막 아니 깨와 라 까야기 제드 아니 님보 톱시디 때나 아 데니 아니 친생기 로라고 당보 꿀웅이 하나 삼을 제바치 꿀웅이 꿀웅 코랑 랑 진지 원도 쇼르메나 고 당원이 레기 말아와스 다 진지 원도 쇼르이나 고 레 미겨 사사로 사사데 야 샤고 마제나 아니 간다 시에나 되게 말을 누구로 와세데 이거 고 님부터 없이 땡 거야 돼 이것도 땡 거레스 님부터 없이 땡 아니 랑 대화 터베 지도 삼도 땅 있나 다들 지랑 투가 땅 차기로 와 이나야 고 꿀릉부터 가르쳐서 이거로 와서 아무 생각 말이지 네 아니 님보 톱시 때마라 아니 이 친생기 로기 왕게 아니 때마 때니 요르 당보대 꿀릉 거랑 지금 시작 따디 내가 진행 거랑 내가 진행 거랑 그 다보지 얘나 뭐 내가 누구 쇼 말아 따디 내가 진행 거랑 내가 누구 시험 봐 강에 매고 고사로 타나이는 뭐 내가 누구 쇼 말아 세상 꿀릉대 당보대 야고 얘나 뭐그 꿀릉 내가 하는 게 원래 미겨 살 말아 직세 다 계시 고내 미겨 사 여봐 이나 샤고요 샤고한테 이말 마셔나 볼때고 동네 얘기로 와 이나야 샤도자마다 수주고 배 네바 가서 돈 샤기로 그는 다 수주 내가디 누리쇼는 요산적으로 와 이나시 고고 내가디 버게 수주고 내 미거든 마산 내나야 대패야 요말 하는 누구로 와 제가 매도 고 샤오레스 아니 디디자마 샤도자마다 수주기 꿀웅 한진지다 맞춰서 샤토나 안게 당고 당진지다 제가 이내 고 가서 되고 제부 동의 용모가 중원이나 회사에 좋은 말해서 look first at the intention preceding any action to see whether it is self-interested or not. Now,
in the case of any negative karma, there is self-interest influencing it. It has become a negative karma for that reason. Now, when the negative karma has arisen, then it must be addressed, it must be corrected and purified. And in the application of an antidote power to that end, then the intention once again will be examined. It is ideal that in correcting, addressing a negative karma, that one does so that it is for the well-being of others. That is ideal, that it not be a self-interested action. But if out of self-interest one does address negative karmas, that is one form that the application of antidote powers may take. 지금 이건 시야 돼요. 하나다 콜 깨 줄을 만드나? 치고 콜 깨 줄을 두고 두나? 자, 그 마치고 저거로 와서는 딜을 써야지. 아니 수수부터 시작하고 근데 치고 뭐 근데 시작을 했다. 냠내 지당 좀 버티네요. 어쩌면 수수 숙치 좀 뭐 먹고 물어와서. As has been said, if it will be a cause for birth in samsara, then one wouldn't engage in it. If it would be a cause for liberation from samsara, then one would. And then this framework then may be applied to just how it is one approaches confessing and acknowledging non-virtues and applying antidote powers. 가지랑 거기는 이제 다시 간다. 당 진진 슬라빙도 그냥 그래서 다시 다시 되게 같이 열어서. So by the looks of it, perhaps this begins to address the question, but even so, in considering what is self-interest, even there's additional information. 나와서 이것도 없이 뜻이 장도 그래 란신이 하나 맞도록에 되발라 아니 다 연구된다 소 시기 봐 란신지스도 양띠 내가 몇배 잡고 하시는 거래 이 냠내 지기를 잡나마도 또 뜻이잖아요 그 말해서 Generally speaking, when we consider the application of antidote powers, the antidote powers are addressing non-virtues that have occurred that are misdeeds by nature. Now, when we turn our attention to self-interestedness, this requires further development. Yeah. Are there any other questions? If not, then we'll recite the closing verse. Why do humans have a particular capacity for their karma to ripen in that lifetime? 아니 가르치는 미기 때인데 아니 케이츠 믹서버데 투모 마요버데 아니 세책라 아니 레사네 아니 세 따그란데라 아니 레민 요예기 케이츠데 투모 마요바 간데시기요 간데 가르치네요 가르치네 미 때라 다 미기 남주지요. 아주 미기 쳐라도 셔라도 남주 생기 밀려요. 심지어 좀 신발 요 말해서. The human endowment includes the native intelligence for discriminating wisdom is by virtue of this. 이 갈레스가스나 코알라 뀨도 따통이 수유 따통으로서 미기 따통으로서 막 따통 말해서.
the human being is able to recognize the perilousness of samsara, this is unique to the human being. 이게 미기에 딱 하고도 신다다 다시 시에서보러 요 말했습니다. What? 미기에 고알 견사를 강해도 왔어. 미 아니, 미기야. 근데 신발도 대강이 요 말와. 고알 견다 도야. 아니, 무슨 미 하나 가서 미 인지 강갈로게 고알 견다 도움도 왔어. 어서 주신. 제가 미 있나양 고알 견다 도야를 자기 메시지 보고도 와. No. 지금 미 많이 봐서 대강 자기들이 요 말했어. Now, just as it's the case that among human beings, it's not every human being that recognizes samsara as perilous. So it is that it is among all sentient beings, only these few human beings that recognize samsara as perilous. 간다 선제 나눠줄 하게 간다 전주 센다 메다발라 그냥 공부 매줘지 뭐 이나 고알 윤된다고 말도 고알 끼운도 따고 말. 나다 두고 말해. 그다음 고알 끼운도 따고 제발라 뭐 메다베 동에 시행거래. 아니 디네 코레 네 시행거래 전주생 나다 시행거래. 되게 디 시행이 미기 레버드면 시행 두고 말아. 제가 미기 레버드 고와. 제가 미기 남주 고와 세대 그다 디체가 해서 And a human being does not recognize the perilousness of samsara without some familiarity with bodhicitta or impermanence. Without the exposure to these, the recognition of samsara as perilous is not likely to occur. Instead, samsara will be seen as desirable. One isn't able to recognize samsara as it is with its drawbacks until one has some familiarity with its impermanence and pain and suffering, and with bodhicitta. So these are reflections of the native intelligence of the human endowment. 이게 외백이 하다. 외백이 하지 수수맥을 하도도 동행모주어 요 말에. 매장 콜 미중의 삼바께요 말. 그래서 직세. 다 미소 순란의 동행이 가장 동행 코란데 숙체다 쳐니. 간다 거기 비께 두고 미중 께 두고 말. 이렇게 고급을 할 말에. 제가 미중 맞게 보니까 아니 다 레 Watang Yuba never. The million you are 7 million was. The deva of the heavenly realms and the beings in the formless realms do not experience manifest pain and suffering, and therefore they do not develop any renunciation. And the beings of the lower realms experience so much pain and suffering that they have no opportunity to develop renunciation. It is the human being that has the opportunity to change outcomes having renunciation. By that, saying, 이제 먼저 따다는 말, 내 남자 숙청부 시험도 했다. 지난 주어디 요건 권에만 올리기로 해서. Now, as karmic causality will be topic again and again, as we turn to it again and again, your question will be resolved gradually. 뭐야, 누나도 들으지 저도 누나는 좀 좋아지. Now, the time has come to recite closing prayer. Application. Just a quick one. Yeah, thanks. Go on. Yeah. Thank you so much, Geshe-la, for the teaching. I'm just a little bit unclear about one thing. From what I understand, ignorance is the root cause of suffering. From that, one has mental afflictions and the result of pain and suffering. And the mental afflictions that come from ignorance
include anger and desire, etc. And so here, when I heard that anger leads or takes the person to hell, desire takes a person to predator ram, and ignorance take a person or a being to animal ram. So in this context, ignorance, this is pretty heavy to, to have, and then you can be born as an animal. So I don't know if this ignorance means what we mean about, ignorance of that is the root cause of suffering, that is the misconception of self, of phenomena, of impermanence, or is this ignorance, or if it means that it's a lack of knowledge? Yeah, that leads a being to animal, right? That this sabo chama song. So this sabo chama song. Kare sabo chama song lana. And tachita and marikpa degi wangi nyomo and ke yongre. Nyomongi wangi then it lay nyamba sagri lay nyamba sane then donga and nyang goya then jongre. Ta chidan de nyomong tamche and marikpa le jongwadi and ngomane de but this sabo then chayo. 다 얘네야 다른 게시기 가래 토모모 해봐 가래 송송세나 다데 셰당기 왕기 아니 냐와 라케 아니 더차기 왕기 아니 이다 라케 드네 아니 티목기 왕기 든러 라케 와디 아니 테스먼 라와 덴데 차샤 가인세나데 치타데 되게 남사 대화라 아니 미 그래서 아니 마릭바디 테스 양보 라고치기 요래 양보 가인세는 되게 왕게 아니 둔라라 케기래 제장데 마릭바디 세르트 잠발라 아니 다 메바 데 다트 zembe 마릭바 yendanra 마레 yen나 메나 직제 양메나 네츠 셀라마 토마 셰바 가능식이나. 하여튼 수수기 여기 최종 시럽 사보치레 아니 소화 정성어서. Now I get a feeling of the depth of your understanding that has followed from some study of the Dharma. So to address the doubts that have arisen for you is important. But without a particular doubt to address, then voice is just thunder in an empty sky. Yes, of course, generally speaking, ignorance is identified as the root of all mental affliction. Now, the framework of three poisons maturing, ripening in their fully ripened result in these rebirths is drawn from ritual practices. It is the presentation of this material concentrating on the process of the maturation of the result.
For example, now, we just ended an endurance retreat. And the endurance retreat is physical endurance, verbal endurance, and mental endurance. And the benefits of engaging in the endurance retreat that are the endurance of mental hardship is the elimination of the ignorance that results in birth in the animal realm. 다만 이제 주주 수배 요시어도 이나라양 다 공도가 이미시고 뉴디시도 아니 뭐 시행이네 거기 공도가 이미기 남이 되고 치아요 시도 안티게 거들레 버리는 데도 세우 차야로 예수. And then again, in the chapter on patience in the Bodhicharyavatara, there too, in the way of the Bodhisattva, the process of karmas committed in hatred, maturing through their ripening, is addressed again. And there, when we turn to that topic there, I hope that that will bring further clarity. 거의 안에 개체적으로 가르치는 계란 가가 지웠다 오나 신 계란이 삼는 나라다 수수수수 지웠다 아니 이 간데레스 수수수수 삼으스다 내게요 이 계란이 맨날 그래서 But most importantly, when one asks any question, as they're asking the question, they're posing it to themselves. And posing it to themselves, then they're preparing to answer for themselves. Now, you practice just that. 이래 민을 randeo가 그다한다 randeo가 그다 신대가 그다한다 randeo가 그다한다와 ran 나고시 ran 치고시 저한테는 제죠 이 삼다한테 계란다가 개체보다 해서 This would be to provide for yourself the correct argument for yourself, as you yourself are both in a two-sided, both disputants in a conversation. 아니 계란 소화 관리고서는 머리바티나 머리바 민 톱색 직 망고티기 계란 세버시 그래서 And the issue is what qualifies as ignorance when the name ignorance is given to so many sorts of events. 거의 다른 대사 한 계란 더버디 하나 세면은 딱 저거지 못이 딴 거야 이 말이지 다른 계란을 내서 내 저거지 드림들 리그 좀 제목이 있는 그 제일 간단한지 못하다 말이 먹고 그 저거지 다들 데이터나 당도지 처리 당도 아 진진들이 말이 변하는 거야지 같이 먹어야지 나는 롱디 말이 변하는 거야지 좀 먹어야지 단다 계란 좋아하시는지 단진디 말이 변하는 먹었다 말이 변 주주주들 말이 변 마음 무슨 거야 여러서 롱라에 롱당 셈 롱처럼 예. 나 롱디야 말이가 그래서 시 relax. Now, if it isn't yet perfectly clear, or as we continue, I trust we'll find more clarity. And now, even though I didn't anticipate it, there have been insightful questions regarding ignorance, and I don't come to the lecture anticipating such questions, but here we have Charlie's question regarding whether this
self-interest motivating confession is ignorance. And here another. And then we've also considered how it is that subtle moving wind energies are the root of samsara. And so we now have these different vantages on ignorance. 뭐야? 한번 사람도 주셔서 Thank you. Now, might we conclude here? Thank you. 에메렌도 메네 도니 뭐 가시가 로메 마레 제도로와 나제 야레 오도라다ጆ제 데모스메 세랑 군두양 장대 양제 세웨 제소네 Tembe rembo kusan lanje cho nyene gube yena nije sho rangi chijin tobe lanje ne shura tsewe tabe tangi gove yije mba seje ne gyawe temba yubin tingirje demo rinche choji ma jaba Yamja nyamba yurve chodene Nije chenbu yira dewa ye Pede tete sewa jiva sho Seye yawe menjun chile Menjun janju lage rembe gyam Tabe nange yila pede shin Yawe dewa rindu jonjo che Lamzang rube tugen ruge Tugen seje medam Sera kundu yawe naba ye Namda lamda shewa mangi Kanze teba chola suje Suje nraba tumba tigise Tude nage tatam choje Daji yaso chugun yaji From my two collections, vast in space that I have amassed from working with effort as a practice of time, may I become the chief fitting Buddha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in loving compassion for all my lives, my duty. May I find the best of the path, complete teaching, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings. At the point of the path as I discern, may I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teaching have not yet spread or one thread have declined, may I offer this treasure of happiness to all sentient beings. May the mind of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's needs be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make the conducive to practicing the excellent paths never be pardoned in any of their lives. Spirits praised by the Buddha. Whenever someone makes effort to act in accordance with sinful Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty one, and may oceans of prosperity spread everywhere. Ye sare gewan tendang roa kuna tendang leboro jetsu lo tang rabai tembe nyimbo rindu seje rang kangri prawe korwe singang tendang dewa Tere sewa tenzen yaso yi shabe site badu te gyurchi Jambe bawo jenda kemba kundu sambo de yang de Deda gondi jesu dalo che gewa deda tamche rabdu Duzun shebe gewa tamche ki mowa kamba shudu mawa Kage gewe sawa dikun kyang sambo chushe rabdu mowa ge Chanjo sendo rinpoche, maje bana je kewa nyamba meba yang,
I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa that shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful, generous, Tenzin Gyatso. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Mantra Sri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious Laskan ones for the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of bodhicitta that has not arisen rise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. 아니 도대체나 남시야 뭐 치료라 또 세제실라 제 그거 지내나 되지는 별로 Well, thank you all very much, and now the weather is pleasant outside, and we will serve lunch and tea outside, and